guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to spill all the tea. I will share with you all the questions and doubts that you have. The air will be clean today. So Smita asked me, when some influencers recommend some products from XYZ brand, do they really love those products or recommending them just for money? Asking this because they recommend at least 3-4 products in just 1 month. We as subscribers get confused which one should we try. I cannot tell you about other influencers, like what is their criteria of reviewing products and doing the sponsored videos. So I can just tell you about myself, like how I do the sponsorships. If in one video I'm telling you कि ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा है and in the next video I'm telling you ये वाला फेस वॉश भी अच्छा है, तो you are confused कि कौन सा खरीदना है. Now, as a consumer, it's your responsibility. It's up to you if you have to buy it or not. We creators are not forcing you to buy any product. If one brand is calling your name, just go ahead and buy that product and test it out. जब वो खत्म हो जाएगा, you can test out the other product that you think is gonna be good for your skin type, because every product has its own features. Like dry skin के लिए, oily skin के लिए. I can just recommend you what works for me. And another thing, if I am promoting one face wash in a month, तो मैं अगले ही वीडियो में कुछ और फेस वॉश नहीं recommend करूँगी. I always tell the brand I cannot promote any other face wash right now because I've been trying this one out. So I can review some other products from your range, like not the face wash but something else. It's not like कि मैं same products ही बार बार कर रही हूँ recommend. So yeah, that is how it works. In fact, I'll really open up with you guys right now. So I did this MCafe's body scrub video. Some of you were really offended कि what I eat in a day तो था ही नहीं. It was more of a ad, a sponsored video. So I took that into consideration and I was like, yes, you're right. It was an integrated video. It was not a dedicated video, and it looked like a dedicated video because I'm also on a learning curve. I'm not perfect. So I really hope that I answered your question and you're clear कि कैसे sponsorship work करती है. It's up to you as a consumer कि आपको क्या खरीदना है. We can just give you the option. और मेरे उसमें तो आप ये समझ के चलो कि if I'm promoting a product, that product I'm using. Like it's not like मैंने नहीं यूज़ किया, वो मैंने यूज़ करके ही रिव्यू दिया. How you collaborate with brands? Now that is a very simple question, but the answer is super complicated. Like you don't know how brands collaborate with us, what they send us. Brands क्या करते हैं, मेल सेंड करने से पहले आपका पूरा उनको बायोडाटा पता होता है कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, उनको सब पता होता है. After all that research that they do, because obviously they are putting in money to promote their products, so they want the best for the brand, right? So I'm going to use this palette to create an eye look today. Let's see what I'm come up with. I want a simple yet different eye look. You know, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि ब्रांड्स को सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड इफ दे लाइक योर वर्क देन ओनली दे विल रीच आउट टू यू. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस. एक तो पेड और बार्टर का तो आपको पता ही है कि पेड में होता है कि इफ़ यू आर गिविंग सम सेट ऑफ डिलीवरेबल्स टू द ब्रांड, दे विल पे यू फॉर दैट इज़ पेड कोलैबोरेशन. लेकिन अगर ब्रांड इज़ नॉट पेइंग, दे आर जस्ट सेंडिंग यू द प्रोडक्ट्स and asking for deliverables and you're giving them deliverables, that is called a barter collaboration. And in other case, if brand is just sending in PR and it's like no deliverables is required, या फिर they're like not demanding anything, that is just PR. They're just sending you PR. They just want you to try their products, and if you want you can feature them or not. It's up to you. It's up to the influencer, up to the creator. Now what brands will do is they will send you a mail or Instagram DM that they want to collaborate with you. They really like your work, and they will mention if it's a paid collaboration or it's a barter collaboration. अगर वो नहीं mention करते, then you can ask yourself कि if this is a barter collaboration or not, or this is a paid collaboration or not, and then the discussion starts. But I personally feel that discussion on the mail is super healthy and super like professional. So I really like the discussions on the mail. It's like super straightforward. So yes, this is how we collaborate with the brand. So I really want to do like a matte eye look. How YouTube give you money. अगर आपका channel monetized है तो आपको क्या होगा, बैंक ट्रांसफ़र मिलेगा आफ्टर यू कंप्लीट $100 इन अ मंथ. और अगर वो $100 इन अ मंथ में नहीं पूरे होते, देन यूट्यूब विल लाइक कीप दैट मनी. और जब $100 हो जाएंगे, देन दे गिव यू द चेक्स.
like it's super complicated, I know, but this is how YouTube works. So I'm just gonna set that cut crease with a very muted shade. I don't want too much on my eyes today. And YouTube pays you through the ads, जो आपकी वीडियो पे ads आते हैं. And the branded content is absolutely different from all of it. I'm gonna use this one. It's super nude color. What do you do when brands are not collaborating with you? I do nothing. I literally, as I told you, I just like to focus on my content, and in case I get a mail from a brand, it makes me so happy to see brands like noticing my work and stuff. But if they are not, then I'm not sad. Like, I'm like, okay, I don't put a pressure on myself. I just wait for them to approach me. और मैंने approach करना छोड़ दिया brands को, because पहली बात तो time ही नहीं मिलता approach करने के लिए भी. You have to make effort. You have to like keep changing your media kit, rates and stuff. So उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए. So I don't want to do that. How you get hell famous brands in just little subscribers? Not saying negative, but your subscribers, because I'm your subscriber too. A lot of YouTubers have 300k or more than if they really get those brands, such as Plum, Caffeine. So how you get them? Brands notice each and everything. If you have 300k subscribers, that does not mean that brand will approach you. Like, it depends on the niche that you are following, that your channel has. Like, my niche is beauty, fashion and lifestyle. So those kinds of brands will connect with me. लेकिन अगर आपका कोई गेमिंग चैनल है या ब्लॉग चैनल है, तो उसमें हो सकता है आपको वो कोलैबोरेशन ना मिले, बिकॉज फिर आपको उस टाइप के कोलैबोरेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप फिटनेस का कोई आपका चैनल है, तो आपको सप्लीमेंट्स या फिर प्रोटीन शेक्स जो भी होता है जिम से पहले हम पीते हैं, वो सब आपको उसकी कोलैबोरेशंस आएंगी. एंड इन केस यू आर लाइक हेयर स्टाइल्स का, सिर्फ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल्स का चैनल है, तो आपको हेयर प्रोडक्ट्स का आएगा. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. तो इसीलिए, एंड ब्रांड्स नोटिस द कंटेंट. अगर आपके जितने मर्जी सब्सक्राइबर्स हैं, बट ब्रांड वांट्स द कंटेंट टू बी गुड, राइट? दे वांट कि क्वालिटी अच्छी हो, और जैसे आप बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कि वर्क एथिक. एंड ऑल्सो द अदर मेन एस्पेक्ट इज दैट दे सी देयर बजट. अगर उनका बजट ही कम है, तो वो जिनके 50k, 40k, 10k तक सब्सक्राइबर्स हैं, दे मेक अ बजट लाइक 10k सब्सक्राइबर्स से लेके 50k सब्सक्राइबर्स तक के क्रिएटर्स को वी हैव टू अप्रोच. तो फिर वो उनको ही अप्रोच करते हैं. लेकिन अगर उनका हायर बजट है, तो वो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वालों को अप्रोच करेंगे. तो इट वर्क्स लाइक दैट. हाउ मच इज़ योर सैलरी? सैलरी इज़ नॉट फिक्स्ड इन यूट्यूब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. So it's like never the same. Every single month it's different. So yeah, maybe अगर मेरा थोड़ा सा फिक्स इनकम हो जाएगा, I'll definitely share it with you. Body positivity and inclusivity in India, if somebody actually talk about it. So you want me to give my opinion on that? I don't know. It can be a little triggering for some people. Suppose अगर हम gender की बात करें, एक लड़की है, एक लड़का है, एक गे है या फिर एक bisexual है, जो भी है. Why do you need to give that much importance to the person who is little different? Like, not different. That is what I'm talking about. Like, why do we consider them different? And we talk about it. I think it's super normal. I think we should consider it normal. We should consider fat people normal. Like, why do we have to talk about it? We should consider people with dark skin tone normal. अगर हम उनको differently उनके साथ behave करेंगे, अगर हम उनको चाहे positively कर रहे हैं उनके लिए बात, क्यों कर रहे हैं? We just consider them normal, you know. It's just my opinion on this. Like Namrata says, I want to ask that for your videos, do you choose song first or last? According to your makeup, you choose your song, or according to the song, you do the makeup? Please answer this. I just love your videos and it goes well with the song. So while editing, of course, you choose song. Tabhi na aap. You're really confused, Namrata. So I'll answer this question. I always put the song after I film a video, because while I'm filming a video, I listen to songs. तो उसमें से ही मैं एक आधा choose कर लेती हूँ. I'm being very honest right now. Do you ever leave YouTube? Yes. In fact, I have left it quite a few times. Like when I started like 2-3 years back, I left it like I think 2-3 times. But then, you know, I loved it so much. I keep coming back to it like a good ex or a toxic ex. टॉक्सिक एक्स के पास वापस नहीं जाना चाहिए. बट अगर आपका एक्स अच्छा है और यू फेल्ट कि नहीं, मुझे इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, तो फिर उसके पास जाना चाहिए. सो यूट्यूब इज़ जस्ट लाइक दैट फॉर मी. बट नाउ इट्स लाइक आई एम नेवर गोना लीव यूट्यूब.
I cannot even think of it now. How many subscribers you got your first collaboration or sponsorship? I need to check कि मेरी पहली ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसमें मुझे I got sponsorship. So I think for YouTube, so my first paid sponsorship for YouTube was with Lotus Makeup. मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था because I've been doing like collaborations on Instagram also. So मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि YouTube की कौन सी है. But it was for Lotus Primer, जिसका मैंने बनाया था full face of Lotus Makeup, और उसमें मैंने प्राइमर का integrated part ऐड किया था. That was the first sponsorship that I got. And yeah, thank you for asking this question. मुझे भी नहीं पता था. So I'm just gluing my lashes right now. Could you please teach us step-wise how to do makeup? It's easy for beginners like me to get it all, because like I like your makeup. So I have this video where I shared makeup kit for beginners, and I also shared some tips and techniques for beginners कि आप कैसे makeup को use कर सकते हो step by step. I'll link it right here. Go and watch it. So Nandini has some interesting questions for me. She asks, which brand do you want to collaborate with? Oh my god, there are so many brands I want to collaborate with, especially the high-end brands. Otherwise I really want to collaborate with MAC. With whom are you collaborating? So I think I shared it in what I eat in a day video कि I am collaborating with a really cute YouTuber. I'm not gonna share that with you guys. It will be a spoiler and I don't think so. अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो और आपको पहली स्टोरी पता चल जाए तो आपको क्या मज़ा आएगा फिर देखने में, राइट? और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से इट्स गॉटन लेट, तो प्लीज़ जले पे नमक मत छिड़किए. अभी नहीं बताने वाली मैं. Are your sponsored videos fully scripted? No, the sponsored videos are not scripted at all. Sometimes the brands give you the pointers कि ये points आप cover कर दो, कि अगर आपको ये दिख रहा है प्रोडक्ट में कि हाँ your skin is glowing, या फिर before and after दिखा दिया, वो सब scripted होता है. अगर वो मैं बिना डिसाइड किए कुछ अनप्लान्ड वीडियो बना दूँगी तो उसका कुछ सिर पैर नहीं होगा, राइट? वीडियो अपलोड करने से पहले बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. वीडियो आई थिंक 2-3 दिन पहले अपलोड हो जाती है, फिर ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है. इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड देन द वीडियो इज़ अपलोडेड. अगर नहीं अप्रूव हो रही तो उसमें चेंजेस होते हैं कि ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करके डालो, या फिर ये टेक्स्ट चेंज कर दो, ऐसा कुछ. तो या डू यू यूज़ एनी फिल्टर्स इन योर मेकअप वीडियोज़? सो आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. जिसमें मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ ना, आगे से तो मैं ऐसा करूँगी कि उस YouTube शॉर्ट्स में मोस्टली मैं कभी कभी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, और उसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में आगे से मेंशन करूँगी कि इस वीडियो में फ़िल्टर यूज़ किया गया है. मैं हमेशा मेंशन करूँगी आज के बाद, बिकॉज सम ऑफ यू आर लाइक आई फिल्म इन नेचुरल लाइटिंग यू गाइज, एंड नेचुरल लाइटिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. तो इसीलिए हो सकता है कि वो कलर ग्रेडेशन में थोड़ा फ़र्क आ जाए. आई कलर ग्रेड माई वीडियोज़. कलर ग्रेड मतलब कि जिसमें फुटेज थोड़ी सी डल लग रही है, बट जस्ट टू ब्राइटन अप द कलर्स इन द वीडियो. जैसे कि अभी मैंने पिंक अप्लाई किया है तो उसको थोड़ा सा कलर ग्रेड करूँगी तो वो पिंक अच्छा लगेगा देखने में. इट्स नॉट लाइक फिल्टर, स्मूथ नहीं कर रही मैं कुछ भी. और आगे से जब मैं कोई भी वीडियो में फ़िल्टर अगर यूज़ करूँगी तो आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू गाइज आर नॉट कन्फ्यूज्ड कि इसमें यूज़ किया था कि नहीं किया था. वैसे मेरा बहुत क्लियर होता है. जब यूज़ करती हूँ तो थोड़े स्पार्कल्स ऐड कर देती हूँ, या फिर कभी मतलब ऐसे स्मूथ करने की मैंने कोशिश नहीं की. आई थिंक हाँ, एक्चुअली अनरियल मेकअप एक पता नहीं कौन सी थी सीरीज़, कौन सा एपिसोड था. आई डिड यूज़ द स्मूदनिंग फिल्टर इन दैट वन. आई डोंट रिमेंबर द वीडियो बिकॉज दैट वॉज दोज वीडियोज़ आर सो क्लोज अप एंड यू वॉन्ट दोज वीडियोज़ टू बी आई प्लीजिंग एंड यू नो वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस. और उसमें थोड़े से मतलब फेशियल हेयर दिख रहे थे, मतलब उसमें आई वॉज नॉट ग्रूम्ड दैट वेल, सो आई यूज्ड अ स्मूदनिंग फिल्टर in that one, but otherwise I just do color gradation and that is about it. So I'm gonna clear a few more doubts and then we will wrap up the video. So another question that is community tab पे नहीं आया, but I do seem to get that question a lot of times, is my relationship with Sugar Cosmetics. So I'm gonna clear it with you right now. I did work with them for 5 months straight for barter collaboration because I was a fangirl of that brand, and to be honest I still am. I still love their products. Some of them are so good. I just keep on using them and going back to them again and again, but then it was too much. They wanted so many deliverables, so much of content from me, and I always used to create some creative content for them, like special creative content. उसमें
बहुत दिमाग लगता है. ASMR skincare, I used to create lip sync videos for them. Somewhere I thought कि it should be beneficial both ways now. Like products लेकर मैं क्या करूँगी, like brand के साथ relationship बनाकर मैं क्या करूँगी. I need to earn something out of it. I don't know if I should like speak it out loud or not, but I have been avoiding all of their collaborations. They're sending me the mails and everything. I have been avoiding, and some really good deals. The new launches, I'm missing on all of those things because of this. Like it's a matter of self-respect now, and I think they will understand, because I don't know, I don't know if they will understand it or not, but I personally feel that it should be beneficial both ways. उनको ज़्यादा benefit मिल रहा है because I am posting their content, I am creating stuff for them, I am making videos, I have my camera, I am editing it and everything. It should be both ways, and that is super fair. And if that is not happening, it's gonna be unfair for me. So yes, that's why I'm saying no to them for all the collaborations, and I hope they will understand one day, because I love working with them. I want to work with them in future as well. So let's see how it goes, what they have for me in future, if they have something for me. So yeah, let's put a black bindi with an eyeliner because I don't have the stud one. तो पूरा लुक चेंज हो गया, बिंदी से पूरा वाइट चेंज हो गया. Alright, so that is about it for today's video. I really hope you guys enjoyed. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next one.